Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu tive que tirar o áudio porque a Arielly colocou música e aí é dos direitos autorais. Então, pra poder vocês entenderem o que tá acontecendo, ela tá descascando a parede da cozinha pra poder tá emassando. E nesse dia eu não tava muito bem porque eu tava resfriada e sem voz praticamente. Aí ela fez praticamente sozinha, mas no finalzinho vocês vão ver ainda que eu ajudei ela um pouquinho. Vou começar lá pra cá? Esse fio aí sai. Ele tá cortado, tem que puxar ele por fora. Ele tá cortado mesmo? Mas não. Cortado. Tem que puxar ele lá por fora. É esse mesmo. Sabe que vai ter que passar aqui também, né? Puxa esse fio lá fora. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Mérito dela, né? Uhum. Só que aí explica também que depois tem que lixar, né? É, ficou tudo branquinho. Mostra atrás da porta. Ficou bem bonito Ah, atrás é. da porta. Você vê. Bom, pelo menos esse aí não precisa se preocupar tanto, porque a porta vai ficar mais fechada, aberta essa daqui, e a outra vai ficar mais pra cá, né? Uhum. Mas tem jeito. Vamos espremer esse limão aqui. Nossa, lanche da tarde. Eu fiz café. Rapaz. Uhum. A Arielly trouxe coxinha. Quero tomar o gás. Que limão. Tomei um banho, né? Agora eu tô bem apresentável. É, né? Tá fedendo toda suja. E o Ki tá aqui também. Esperando um pedaço dele.